हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू COEPian अकॅडमी. आय एम मिसेस पल्लवी आणि आज आपण इथे केमिस्ट्रीचा एक लेसन स्टार्ट करतोय, दॅट इज केमिकल कायनेटिक्स. ओके, फॉर MHT CET. MHT CET साठी केमिकल कायनेटिक्स कशी प्रिपरेशन करावी हे आपण डिस्कस करणार आहोत आजच्या सेशनला. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ क्विक रिव्ह्यू ऑफ द कम्प्लीट लेसन. इट मीन्स या लेसन मध्ये जे काही फॉर्म्युले आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहोत. So first of all, this is revision. Okay, and in this revision we'll discuss the formulae. The first formula is how to calculate the average rate of the reaction. The average rate of reaction. We can represent the average rate of reaction, that is R average. Okay, this is average rate of reaction, and average rate of reaction is equal to total change in concentration of a species, total change in concentration of a species upon time taken for the change, that is delta T. Okay, this is the average rate of the reaction. Now second formula is if the reaction is given to you, that is AA plus small b capital T gives CC plus GD. ही रिएक्शन आपल्याला दिलेली आहे. ओके, तर या स्पेसिफिक रिएक्शन साठी इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कसा फाइंड आउट करायचा. सो सी हियर, instantaneous rate of reaction ओके, हा कसा फाइंड आउट करायचा. तर यू नो दॅट आता आपल्याला काय दिसतं इथे लेफ्ट साइडला जे आहे, लेफ्ट साइडला ते रिएक्टंट्स आहेत आणि राईट साइडचे प्रॉडक्ट्स. ओके, सो इंस्टंटेनियस रेट फाइंड आउट करताना आपण काय करतोय, जे रिएक्टंट आहे, सो इंस्टंटेनियस रेट इज इक्वल टू, आता रिएक्टंटचं लिहायचं झाल्यास आपण निगेटिव्ह साइन देतो. ओके, सो हियर इज 1/A because its coefficient is A, so 1/A, then d by dt of concentration of A. Okay, again there is one more reactant, so it is again negative, so this is 1/B, not 1/B d by dt of concentration of B. Now for the product d by dt of concentration of C, which is also equal to this d is again product, so 1/D, which is positive, here is positive sign. Okay, आणि आपण मेन्शन नाही केली तरी चालेल. So d by dt of concentration of capital D. Okay, in this way we can find out the instantaneous rate of the reaction. Now third formula is here, what is why here is negative sign, because of disappearance of A, and here is positive sign because of formation of C, formation of D. Okay, now rate of disappearance of A, या केस मध्ये जर का आपल्याला रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ ए काढायचा असेल तर मायनस काय येणार, रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ ए काढायचा असेल तर मायनस डी बाय डी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, then rate of disappearance of B minus d by dt of concentration of, and rate of formation of C is plus d by dt of concentration of C. Rate of formation of D is plus d by dt of concentration of D. Okay, now we'll discuss the differential rate law. So third one, differential rate law. Now, first of all, rate of the reaction equal to K concentration of reactants if the reactants are A and B, and here there are specific powers. So it is, let's say, XY. Okay, so
x आणि y काय आहे तर x and y are experimentally determined components. These x and y are experimentally determined components of the concentration on which the rate of the reaction is dependent. Okay. Now how to calculate the order of reaction? Now for finding the order of reaction, we have to just add these x and y. So here is x plus y, which is nothing but the order of reaction. Now we will move towards the fourth formula, that is integrated rate law. Okay. Integrated rate law. Now, first of all, we'll discuss the integrated rate law for zero order reaction. आपण zero order reaction साठी integrated rate law discuss करूया. Zero order reaction. Okay. So it is K is equal to concentration of A0 minus concentration of A2 upon T. What is A0? A0 is concentration, initial concentration, and AT is the final concentration, means concentration at time T is equal to T. Here the concentration at time T is equal to 0. It's initial concentration. Now second is for first order reaction. First order reaction. So for first order reaction, the formula is K is equal to 2.303 upon T log to the base 10. Okay. Initial concentration, that is a concentration of A naught, concentration of A, final concentration. Okay. Now, we can further solve it as it is equal to 2.303 upon T log to the base 10. Okay. If initial concentration is A, small a, then here we have to write small a, and at time T, if the concentration changes, okay, concentration of reactant at time T is A minus X, then here we can write A minus X. So we can represent this formula, या formula आपण या way पण लिहू शकतो. Second. Now, next is, so this one is 4. Now, fifth one. Fifth one is half-life period. Half-life period. Okay. So half-life period मध्ये काय असतं for zero order reaction. ह्याच्यामध्ये पण आपण झिरो आणि फर्स्ट ऑर्डर साठी घेणार आहे. सो फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ आहे टी हाफ इज इक्वल टू concentration of A0, that is initial concentration upon twice K. Okay, this is for zero order reaction. Second, for first order reaction. For first order reaction. So T half for first order reaction is 0.693 upon T. Okay. Now, next is sixth one. Sixth one is, आता हे जे स्पेसिफिक आहे अरेनियस इक्वेशन, तर हे या वर्षीच्या म्हणजे 2022 बॅच साठी जे एक्झाम देत आहेत, 2022 जी बॅच आहे, तर ह्यांच्यासाठी हे सिलेबस मधनं रिमूव्ह केलेलं आहे. अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन काय आहे? K इज इक्वल टू A e टू द पॉवर minus EA upon RT. ओके. और आपण ह्यालाच कसं लिहू शकतो? और log K, taking log on both sides. So log to the base 10 K equal to log to the base 10 A minus
E0 minus EA upon 2.303 RT. Okay, ह्यालाच आपण ह्यावेळी रिप्रेझेंट करतो. So what is K here? K is the rate constant. What is A? A is the frequency factor, or we can say it as pre-exponential factor. EA. EA is the activation energy, and what is R? R is the gas constant. ज्याची व्हॅल्यू आहे 8.314 joule per Kelvin per mole. Okay, and T is temperature. Now, seventh formula is the fraction of successful collisions. F is equal to e to the power minus EA upon R, where F is the fraction of successful collisions. Now, next formula, that is last one, is formula number 8, temperature dependence of the reaction rate. Temperature dependence of reaction rates. Okay, for two different temperatures, means if the two different temperatures are given, T1 and T2. Okay, then log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R in bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. Okay, this is the formula. What is K1 and K2? K1 and K2 are rate constant at temperature T1 and T2 respectively. Okay, इथं फक्त लक्षात ठेवायचं आहे K2 न्यूमरेटरला आहे, K1 डिनॉमिनेटर. Okay, so this is all about the formulae from this chapter. या chapter मध्ये एवढे formulae आहेत. Now we'll move towards the practice session. आता आपण प्रॅक्टिसला स्टार्ट करूया. So question number 1. This is question number 1. Question number 1 is total order of the reaction. The reaction is given to you, okay, and order is also given to you. Reaction is X plus Y, use XY. Okay, and order of reaction is 3. The order of reaction with respect to X is 2. State the differential rate equation for the reaction. Okay, just 30 सेकंड ह्याच्यावरती विचार करा. क्वेश्चन केअरफुली रीड करायचं आहे आपल्याला. ओके, 30 सेकंड विचार करा, नंतर सोल्युशन मी देते तुम्हाला. ओके, करता येईल. ऑप्शन कुठलं करेक्ट आहे? ओके, डोंट वरी, सी हिअर. आपण इथे सोल्युशन घेणार आहोत. सोल्युशन. The overall order of the given reaction is given, that is 3. So, order of complete reaction is equal to 3. Okay, and the order of reaction with respect to X, order of reaction with respect to X is what? It is again given to you, that is 2. Now, काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? Hence the order of reaction with respect to Y is काय येणार? Therefore, order of reaction with respect to Y is equal to 3 minus 2, that is 1. Okay, पण आपल्याला काय विचारलंय here we have to find out the differential rate equation for the reaction. So differential rate equation is, now you know the order of reaction with respect to X and order of reaction with respect to Y. Okay, so म्हणजे आपल्याला X आणि Y च्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. सो कसं लिहिणार आपण? Therefore, differential rate equation is minus
d by dt of concentration of x equal to k, x order with respect to x is 2, so to the power 2, and concentration of y order with respect to y is what? 1, so here is 1. आता 1 हा नाही लिहिला तरी चालेल, ठीक आहे, तर लिहू शकता किंवा नका. So which option is correct here? Option C is correct. Okay. कळलं हे सगळ्यांना? नाउ नेक्स्ट आता आपण सेकंड क्वेश्चन कडे मूव्ह करूया. तो तुम्ही लिहून घेऊ शकता सोल्युशन किंवा स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता. So this is question number 2. Question number 2. पहिल्यांदा तर आपल्याला क्वेश्चन केअरफुली रीड करायचा आहे, काय पण आहे क्वेश्चन मध्ये ते नोट करून ठेवायचं, ठीक आहे. सो इन द रिएक्शन, अगेन द रिएक्शन इज गिवन टू यू, दैट इज x plus y gives product. ओके, सो पुढे काय, द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम 1 multiplied by 10 to the power minus 3 mole per liter per second to 2 10 to the power 2 multiplied by 10 to the power minus 3 mole per liter per second. अशा यानी काय होते, रेट चेंज होते. सो व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ y इज डबल, आता y चं कॉन्सन्ट्रेशन काय केलंय, 2 टाइम्स केलं, डबल. द रेट ऑफ द रिएक्शन रिचेस, जेव्हा y चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलंय, रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज झाली, दॅट इज 8 multiplied by 10 to the power minus 3 mole per liter per second. When the concentration of both x and y are doubled, the rate law for the reaction can be written. काय विचारलंय, जेव्हा x आणि y दोघांचेही कॉन्सन्ट्रेशन डबल केले तर रेट लॉ कसा लिहू आपण रिएक्शन. तर थोडंसं लेंदी दिसतं, कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय, खूप मोठा क्वेश्चन वाटतोय, पण हे खूप इझी आहे. सी हिअर, फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा इकडे. So here is solution. Okay. Rate of the given reaction is doubled when the concentration of y is doubled. बरोबर. जर y चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल झालं तर रेट पण डबल होईल. Okay. And what happens when the rate of x and y both increases? When both are doubled. हे दोनही x आणि y चे रेट डबल झाले, कॉन्सन्ट्रेशन सॉरी नॉट रेट, कॉन्सन्ट्रेशन ह्यांचे डबल झाले तर रेट वरती काय इम्पॅक्ट पडेल, रेट विल बी इन्क्रीजेस 8 टाइम्स. हा पण डबल झालाय, हा पण डबल झालाय, सो रेट इन्क्रीजेस बाय 8 टाइम्स. म्हणजे आपण कसं लिहूया, सी हिअर, सपोज और लेट द रेट ऑफ रिएक्शन दॅट इज आर इक्वल टू के. आता या स्पेसिफिक रिएक्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट, ओके, टू द पावर आपण ए बी देऊया. सो ए concentration of reactant, second reactant to the power b. So let's say this is my equation number 1. Now आता काय झालंय, when the concentration of y is doubled, y चं concentration double केलं, तर न्यू रेट लॉ लिहायचं आपल्याला. when concentration of y is doubled, therefore न्यू रेट लॉ दॅट इज R1, त्याला R1 म्हणूया किंवा दुसरं कुठलंही घेऊ शकता, ठीक आहे. सो R1 इक्वल टू K, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ x टू द पॉवर a, y चं कॉन्सन्ट्रेशन डबल झालंय, सो कॉन्सन्ट्रेशन डबल झाले म्हणून टॉइस y लिहिलं टू द पॉवर b. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, हे माझं सेकंड इक्वेशन. ओके, नाउ आता काय गिवन आहे बघा. So reaction changes, the rate of the reaction changes from 1 multiplied by 10 to the power minus 3 to 2 multiplied by 10 to the power minus 3. म्हणजे काय झालंय, हा जो प्रिव्हियस रेट होता आणि हा जो न्यू रेट आहे, न्यू रेट हा आधीच्या रेटचा डबल आहे. म्हणजे आपण काय लिहू शकतो इथे, but it is given that R1 that is new rate is equal to twice R. ओके, कारण हा
2 मल्टिप्लाइड बाय आणि 1 हा याच्या डबल. म्हणून याला इक्वेट करताना r ची व्हॅल्यू आपल्या जवळ आहे फ्रॉम इक्वेशन 2 दॅट इज k x टू द पॉवर r1 टू द पॉवर a 2 y टू द पॉवर b इक्वल ट्वाइस ॲज इट इज ठेवला मी. value of r is k, concentration of x to the power a, concentration of y to the power b. ओके, आता ह्याला आपण सॉल्व्ह केलं काय होईल, राईट साइड आणि लेफ्ट साइडचा k कॅन्सल होईल. x to the power a, concentration of x to the power a कॅन्सल. ओके, सो ह्याला सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. सो इट बिकम्स 2 to the power b, concentration of y to the power b equal to 2 concentration of y to the power b. परत हे कॅन्सल आउट. सो हिअर इज 2 to the power b equal to. ओके, आता ह्याच्यावरनं आपण इझिली b ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. सो 2 असा न लिहिता आपण याला 2 to the power 1 पण लिहू शकतो. बोथ आर सेम, मीन्स हिअर बेसिस आर सेम. देअरफॉर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ b? देअरफॉर b इज इक्वल टू 1. व्हॅल्यू आहे. ओके, नाउ in this way, or similarly when concentration of both x and y is doubled, the new rate, आता परत एक न्यू रेट घेऊ आपण, त्याला r2 म्हणू. सो r2 becomes, ऑलरेडी आपण म्हटलं की 8 टाइम्स होईल तो. कसं लिहायचं आहे, when concentration of x and y both are doubled, then r2 is equal to 8r, 8 times होतं. ओके, इनिशियल रेट. सो द इक्वेशन बिकम, आता r2 ची व्हॅल्यू दोनही डबल झाले म्हणजे k concentration of twice x to the power a, concentration of twice y to the power b equal to 8. r ची व्हॅल्यू k x to the power a, y to the power b. आता परत एकदा k गेट कॅन्सल, x to the power a, x to the power a इथे राहील 2 to the power a मल्टिप्लाइड बाय इकडे राहील 2 to the power b, x to the power b, x to the power b कॅन्सल होईल. सो इट इज इक्वल टू 8. ओके, आता बघा, what is the value of, we know the value of b. Value of b is 1. So we can put that value in this equation. So it will become 2 to the power a multiplied by 2 equal to 8. ओके, म्हणजे त्यालाच आपण लिहितो 2 to the power a equal to 8 upon 2, that is 4. 4 means what? 2 to the power 2, म्हणजे a ची व्हॅल्यू झाली आहे 2. सो a is equal to 2. आता काय करायचं आपल्याला, फक्त हे जे मेन इक्वेशन आहे दॅट इज इक्वेशन नंबर 1, ह्याच्यामध्ये a आणि b च्या व्हॅल्यूज पुट करायचे असतो. r इज इक्वल टू k concentration of x, what is the value of a? Value of a is 2. Concentration of y, what is the value of b? Value of b is 1. So हे नाही लिहिली तरी चालेल. So which option is correct here? Option B is correct. Okay, is this clear? Now next question. This is question number 3rd. For the non-stoichiometric reaction, twice A plus B gives C plus D. The following kinetic data were obtained in 3 separate experiments, all at 298. Okay. So initial concentrations of A, initial concentration of B, then initial rate of formation of C is given to you in the form of, in this tabular form. Okay, the table मध्ये given आहे. रिएक्शन कुठली दिली आहे, आपण सोल्युशन. See, reaction is twice A plus B gives C plus D. Reaction. Now, how to find out rate? Rate of the reaction is, आपण फॉर्म्युला बघितला आहे, रेट इज इक्वल टू रिएक्टंट आहे म्हणून निगेटिव्ह साइन येणार, त्याला कोएफिशियंट आहे 2 म्हणून त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे 1/2, then d by dt of concentration of A, which is equal to, again this one is again reactant having coefficient 1,
सो मायनस डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पी. प्रॉडक्टला आपण पॉझिटिव्ह लिहितोय, कोएफिशियंट दोघांनाही नाहीये, 1 आहे, 1 मेन्शन नाही करत आपण. सो इट इज पॉझिटिव्ह डी बाय डी टी ऑफ concentration of C, which is equal to d by dt of concentration of D. Okay. Now, rate of the equation. तर ह्याच्यावरनं आपण लिहू शकतोय rate of reaction, rate of the given reaction equal to K concentration of A to the power X, concentration of B to the power 1. Okay. Or रेट मध्ये तुम्ही रेट ऑफ द रिएक्शन मध्ये कुठलंही पुट करू शकता. दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेट, दिस इज इक्वल टू रेट, दिस इज इक्वल टू रेट, दिस इज इक्वल टू रेट. ओके, सो कुठलंही पुट करू शकता. सो मी जर का इथे रेट ऑफ रिएक्शनच्या प्लेसला डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी पुट केलं, ओके, विच इज इक्वल टू हे राइट साइड ॲज इट इज, दॅट इज के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए टू द पॉवर एक्स, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी टू द पॉवर 1. Now from the table, त्या टेबलवरनं आपल्याला काय दिसतंय, या व्हॅल्यूज बघा. इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी प्रॉडक्टच्या साईडला म्हणून फॉर्म होतोय. सो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज फर्स्ट ऑफ ऑल 1.2. ही फर्स्ट व्हॅल्यू काय आहे, 1.2 मल्टिप्लाइड बाय 10 to the power -3 इक्वल टू के. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए फॉर दिस व्हॅल्यू इज 0.1. So it is 0.1 to the power x. Concentration of B again 0.1. So here is 0.1 to the power y. Let's say this is our equation number 1. Second, आता काय करायचं, सेकंड व्हॅल्यू दिली आहे फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ची. अगेन 1.2 10 to the power -3 which is equal. तर इथे ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज काय, 0.1 आणि 0.2. So here is 0.1 to the power x, 0.2 to the power y. This is equation number 2. Now, third one is 2.4 multiplied by 10 to the power -3 equal to k concentration of. A ची व्हॅल्यू आहे 0.2, B ची आहे 0.1. So put this value 0.2 to the power x, 0.1 to the power y. This is equation number 3. ओके, आता आपल्याला कशाच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत, आपल्याला एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज काढायच्या, फाइंड आउट करायच्या. सो व्हॉट विल डू नाउ, आता आपल्याला काय करायचंय बघा, वी हॅव टू सॉल्व एनी टू इक्वेशन अमंग दिस थ्री सायमल्टेनियस. काय करू शकतो आपण, डिवाइड करू शकतो, बरोबर. कुठलेही दोन इक्वेशन घ्या, इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 घ्या, त्यांना डिवाइड. सो इथे लिहिते मी dividing equation 1 by equation 2. So equation 1 by 2, equation 1 by equation 2, या दोघांनी एकमेकांना डिवाइड केलं. हे मी परत नाही लिहित. सो काय मिळेल आपल्याला, सो इट गेट कॅन्सल आउट, के कॅन्सल आउट, 0.1 to the power x, 0.1 to the power x again cancel out. Here is 0.1 to the power y, 0.2 to the power y. So here we'll get 1 is equal to 1 upon 2 to the power y. Therefore, what is the value of y? When here we put, जेव्हा आपण इथे 0 ठेवला, आणि you know the law of indices तुम्हाला माहिती आहे, any number anything to the power 0 is what 1. आपल्याला इकडे 1 आन्सर हवाय. सो y ची व्हॅल्यू जर 0 असेल, म्हणजे याचा जर पॉवर 0 असेल तर ही व्हॅल्यू 1 येते. सो देअरफॉर y इज इक्वल टू 0. आता सिमिलरली आपण x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. कशी करायची, आता सेकंडली इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करू. या इक्वेशननी त्याला डिवाइड केलंय. नाउ विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ x. काही इकडे पण 1/2 सी, 12 2s are 24, so 1/2. आणि इथे पण हा आणि हा कॅन्सल आउट, 0.1 1/2. ओके,
दोन्हीकडे 1/2 येणार. सो 1/2 to the power 1 equal to 1/2 to the power x. Therefore, the value of x is 1 here. ओके. आता x आणि y च्या व्हॅल्यूज आहे या जस्ट आपल्याला ह्या मेन इक्वेशन मध्ये पुट करायची. सो d by dt of concentration of C means formation of rate of formation of C. आपण इथे C का घेतलाय बिकॉज हिअर इन द टेबल इट इज गिवन दॅट द इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C. फक्त C च गिवन आहे. आपण ऍक्च्युली कुठलंही घेऊ शकतो पण या टेबलमध्ये C च गिवन आहे म्हणून आपण C घेतलं. सो इट इज इक्वल टू K A to the power x ची व्हॅल्यू आहे 1. P concentration of B to the power y, y ची व्हॅल्यू आहे 0. कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? B to the power 0 म्हणजे 1. ओके, म्हणजे पूर्ण इक्वेशन कसं येईल? d by dt of concentration of C is equal to K A to the power concentration of A to the power 1. म्हणजे नुसतं concentration of A. That is option D is correct because B to the power is 0. Now question number 4. Question number 4. Simple आहे हा question. In the reaction is given to you. A gives B. Reaction is again simple. Reaction पण simple आहे बघा. So solution is if reaction, write down the given reaction A gives B. If the concentration of reactant is increased by 9 times. Concentration of reactant increased by 9 times. Reactant कुठला आहे? A. A चं concentration 9 times नी increase केलं आपण. Then the rate of reaction increases 3 times. Means new rate पण जर concentration वाढवलंय new rate 3 times नी वाढेल. What is the order of reaction? The reaction चं order find out. So the rate law, यासाठी आपल्याला rate law लिहावा लागेल. Rate law equal to काय येणार? Rate equal to K concentration of reactant to the power x. This is the rate law for this particular given reaction. आता काय होईल? ह्याला आपण इनिशियल म्हणू, इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. तर सेकंडली जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इन्क्रीज होतंय तेव्हा 9 टाइम्स इन्क्रीज होतोय तेव्हा रेट 3 टाइम्स इन्क्रीज होतं असं गिवन आहे. सो फ्रॉम द गिवन कंडिशन आपण कसं लिहू शकतोय? 3 टाइम्स रेट 3 टाइम्स कधी होतोय? जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A 9 टाइम्स इन्क्रीज होतोय. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन सायमल्टेनियसली सॉल्व करा. म्हणजे काय करायचं आहे? डिवाइड. So here we have to dividing equation 2 by equation 1. So काय येणार? Equation 2 by equation 1. So इथे येणार 3 rate equal to K 9 concentration of A. So याला आपण स्प्लिट करून असं लिहू शकतो 9 to the power x concentration of A to the power x upon divided by rate equation 1 equal to K concentration of A to the power x. So concentration of A to the power x, concentration of A to the power x get cancelled. K cancel out झाले. Rate cancel out झाले. So here is 3 आहे equal to 9 to the power x. Okay. So 3 is equal to 9 to the power x. आता या 9 ला आपण 3 च्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू शकतोय का? Yes, you know that 9 is what? 3 square is 9. So कसं लिहू शकतो याला? Here is 3. It is equal to 3 square. Okay. 3 square is 9. So कसं लिहिणार याला? To the power x. Okay. Now काय मिळेल इथे? 3 is equal to 3 to the power. Law of indices माहिती आहे. So here is इथे मल्टिप्लिकेशन होतोय 2x. So इथे पॉवर आहे 1. काहीच नाही आहे म्हणजे 1 आहे. Bases are same. So 1 is equal to 2x. 1 is equal to 2x.
but we have to find out the value of x. So x is equal to 1/2. This is the value of x. ओके, आता आपला मेन रेट लॉ कुठला होता? ओके, आपल्याला हीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन and this x is what order of reaction and value of x is 1/2. So option B is correct. Okay. Now question number 5. Question number 5 is, try to solve it. The rate of the reaction A gives product at the initial concentration of 3.24 multiplied by 10 to the power minus 2 is 9 times its rate at another initial concentration of, म्हणजे बघा इथे 2 concentrations, different concentrations given आहेत. The order of the reaction, हे पण सिंपल आहे. बघा हे कसं सॉल्व्ह करायचं. आता रेटला आपण लिहूया R. रिएक्शन आपल्याला गिवन आहे, दॅट इज A gives product. A gives product. आता फर्स्ट सेंटेन्स आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इज 9. हे बघा हे वर्ड मध्ये दिलं आहे, इथे आपल्याला कन्फ्युजन होतं, आपण हे 9 ऑब्झर्वच नाही करत. दिस इज 9. ओके, 9 टाइम्स इट्स रेट ॲट अनदर इनिशियल टेम्परेचर. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, नॉट टेम्परेचर. आता 9 टाइम्स झालाय रेट, सो 9 टाइम्स रेट झाला इक्वल टू के. तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, तेव्हा रेट 9 टाइम्स आहे, तेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट आहे 3.24 10 to the power minus 2. ओके, एवढं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. तर ह्याला आपण एक पॉवर देऊया n. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ at another initial concentration, so rate is equal to k. इनिशियल हे कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, 1.2 10 to the power minus 3. This is equation number 2. Now dividing equation 1/2. 1/2 काय येणार, ह्या दोघांनी इक्वेशन 1 ने 2 ला डिवाइड केले. सो रेट रेट कॅन्सल आउट झाले, नाही के के कॅन्सल आउट झाले. ओके, काय राहिले इथे, इथे राहिले 9 इक्वल टू, हियर इज 3.24 10 to the power minus 2. Here is 1.2 10 to the power minus 3 and whole to the power n. Okay, so काय येणार, 9 इक्वल टू येणार, हे आपण सॉल्व्ह केलं तर इथे येणार 27 to the power n. आणि you know that what is the relation between 9 and 27? 27 is cube of 9, so 27 is a cube of 3. So here we can write 3 cube आणि 3 आणि 9 मधलं रिलेशन इट इज 3 square. 3 square इथे 3 cube to the power n. So 3 square equal to 3 to the power, law of indices 3n. Okay, bases same आहेत, so indices 2 is equal to thrice n. So n is equal to 2/3. Okay, आणि काय विचारलं आहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दिस n is nothing but the order of. So here is 2/3. So which option is correct? Option D is correct. That is 2/3. Now next is question number 6. Reaction. This reaction is given to you, occurs in the following 2 steps. Okay, and it is given that this one is slow step, this one is fast step.
then the rate of the reaction equal to, आता आपल्याला rate of reaction, first of all you should know that, मला माहिती असायला हवं की rate of reaction कुठल्या स्टेप वरती डिपेंडंट असते, स्लो स्टेप वरती असते की फास्ट स्टेप वरती असते. रेट ऑफ रिएक्शन कुठल्या स्टेप वरती डिपेंड असते, स्लो और फास्ट. ओके, कुठल्या स्टेप वरती असते? रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप. ओके, या स्टेप वरती डिपेंड असतं. सो द रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, काय होणार ह्या रिएक्शनचा रेट, स्लो स्टेप वरती डिपेंड आहे म्हणून रेट काय होणार रिएक्शनचा, रेट इज इक्वल टू, rate is equal to, rate is depend on the concentration of reactant, so concentration of negative, okay, to the power 1 multiplied by to the power 1, so आपण k येणार इथे. ओके, k, so rate is equal to k, combine लिहायला लिहू शकतोय to the power 2. okay, this is the rate, so which option is correct? येस, आता इथे K1 K2 स्पेसिफाय केले बघा, स्लो स्टेप साठी K1 आहे, फास्ट स्टेप साठी K2 आहे. सो हियर वी हॅव टू राईट K1, इथे आपल्याला स्पेसिफाय करायला लागेल, दॅट इज K1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, the value of rate constant for the first order reaction is, see, this is the value of rate constant for the first order reaction. What will be the time required to reduce the concentration to 1/10 of the initial concentration? Initial concentration च्या 1/10 reduce करण्यासाठी टाइम जो आहे तो किती लागेल असं विचारलं आहे. सो बघा, अशा केसमध्ये, अशा एक्झाम्पल्स मध्ये काय करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज हे कॉन्सन्ट्रेशन 100 कन्सिडर, ओके, 100 कन्सिडर केलं. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ॲट टाइम टी मीन्स फायनल कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू काय झालंय, रेड्यूस टू 1/10 ऑफ द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. रेड्यूस टू म्हणजे काय, 100/10, or we can write here 100 multiplied by 1/10. 1/10 हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनचा रेड्यूस झालं. ओके, सो इट इज इक्वल टू 10 for the first order reaction. The first order reaction है, for the first order reaction you know the formula, आपण फॉर्म्युला घेतली, k is equal to 2.303 upon t log concentration of A0 upon concentration of AT, initial upon final concentration. So T is equal to काय लिहू शकतो या इक्वेशन वरनं, because we have to find out time required, म्हणून T is equal to 2.303 upon k log of concentration, initial concentration upon final concentration. आता ह्याच्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या तिथे. सो इट इज इक्वल टू, इकडे लिहिते मी, इट इज इक्वल टू 2.303. what is the value of k? it is given to you, that is the rate constant ची व्हॅल्यू आहे 2.303 multiplied by 10 to the power -2 log of, what is the value of A0? it's 100. what is the value of AT? it's 10. now आता काय करायचं आहे, इट इज इक्वल टू, सिंपल आहे, आता कॅल्क्युलेशन पण सिंपल आहे, हे कॅन्सल आउट झाले. ओके, आणि काय येणार इथे, 1/10 to the power -2 means 10 to the power +2, that is 100. ओके, इज इक्वल टू लॉग, इथे येणार 10. सो इट्स व्हॅल्यू इज is equal to 10 to the power 2 म्हणजे 100.
Okay, so it is 100 second. So option B is correct. Next, question number 8. Okay, हा question read करा सगळ्यांनी. Question number 8 and read the question carefully. When initial concentration of a reactant is doubled in the reaction, half life period. आता हा जो specific question आहे हा half life period वरती depend आहे, that is C half. Okay, its half life period is not affected म्हणतात. The order of the reaction is. Okay, तर बघा कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. पहिल्यांदा थोडासा विचार करा याच्यावर. Which order reaction is this? First order आहे का? हेच ओळखायचं आपल्याला. Which order reaction is this? 0 आहे, फर्स्ट आहे, सेकंड आहे. ओके, सी आता हे कसं ओळखणार? Half life period. Okay, आता you know that what is the half life period for the first order reaction. आपण फॉर्म्युले जेव्हा घेतली तेव्हा बघितले त्या केसमध्ये. ओके, so T half for the first order reaction is equal to 0.693 upon K. Okay. आणि या रिएक्शन वरनं काय दिसतं? when initial concentration of reactant is doubled in the reaction, the half life period is not affected. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलं तरी हाफ लाईफ पिरियड अफेक्ट होत नाही. म्हणजे काय दाखवतं हे इक्वेशन? इक्वेशन implies that the half life of the first order reaction is constant and it is independent of the reactant concentration. इथे तुम्हाला रिएक्टंटचं कुठे कॉन्सन्ट्रेशन दिसतंय का? No. So it is independent on the reactant concentration. As it is independent on the reactant concentration, so in the given reaction, the change in concentration does not affect the half life. Okay. See, because as in the first order reaction, the half life is independent on the reactant concentration. Therefore, the change in the concentration does not affect the reaction. Okay, and therefore it must be first order reaction. कारण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्ये रिएक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती इंडिपेंडंट असतो हाफ लाईफ, आणि ऍज इट इज इंडिपेंडंट, therefore it does not affect the half life. So it's first order. Is this clear? Now next question. Question number 9. Okay, question number 9. The rate constant of the first order reaction is, the rate constant of the first order reaction is given to you. Okay, आता काय विचारलंय? Rate constant of the first order reaction is given to you. If initial concentration of the reactant is, initial concentration is given to you, rate constant is given to you, what is the half life? परत एकदा आधीचा जो कॉन्सेप्ट आता आपण घेतला काय होता कॉन्सेप्ट? The rate constant of the first order reaction is independent of concentration. Here you can write rate constant of first order reaction is not dependent or independent it is independent on the rate constant of the first order reaction is independent on concentration. Okay, आणि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा टी हाफ आपण कसा लिहितो? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के. आता आपल्याला कशाची सी, हा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आहे हा MHT CET 2017 मध्ये विचारलेला आहे. सो हिअर इज, आता आपल्याला टी हाफ व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत. 0.693, आता के ची व्हॅल्यू आहे 7
multiplied by 10 to the power minus 4. ओके, सो इट इज इक्वल टू ह्याला जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतो हा वरती जाऊन होईल 10 to the power plus 4. सो हे कॅल्क्युलेशन केल्यावरती आन्सर येणार 990 सेकंड. ही हाफ टाइम आहे सेकंड मध्ये. ओके, म्हणजे हे जे स्पेसिफिक हे आपल्याला कन्फ्यूज करायला दिलेलं इथे कॉन्सन्ट्रेशन, बट ॲज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन. सो ह्याचं आपल्याला काहीही काम नाही. ओके, सो आन्सर इज 990 seconds. This is all about question number 9. Now next question. This is question number 10. The rate of the first order reaction is 0.044 mole per liter per second at 10 seconds and 0.03 mole per liter per second at 20 seconds. Different temperature, different time पण दिलेले आहेत आणि काय दिलंय रेट पण दिलाय. After initiation of the reaction, the half-life period of the reaction is. आता इथे काय करायला त्याला हाफ लाईफ फाइंड आउट करायचं आहे. हाफ लाईफ ऑफ द रिॲक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल रेट, इट इज गिवन दॅट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे म्हणून रेट काय येणार? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. एवढं क्लिअर आहे सगळ्यांना. पण आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए च्या फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे हा फॉर्म्युला. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट अपॉन के. रिअरेंज केला आहे फॉर्म्युला. ठीक आहे, आता आपल्याला डिफरंट टाइम्स दिले आहेत. सो ऍट टाइम when time t is equal to 10 seconds. Okay, so at time t is equal to 10 seconds, काय होणार? It is initial time, so we can write here, काय लिहू शकतोय? A0, concentration of A0 equal to, it is given at time t is equal to 10 seconds, it is 0.04 mole per liter per second upon per second, mole per liter. Okay, now at time t is equal to, second one is 20 seconds, so 20 seconds. So AT equal to, AT equal to काय given आहे इथे 0.03, so it is 0.03 units. Next, आता formula, you know the formula of integrated rate law, that is K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 concentration of A0 upon concentration of AT. ह्याच्या फक्त आता A0 आणि AT च्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या आहेत. सो इट इज इक्वल टू, K is equal to 2.303 upon 10. म्हणजे आता ही 10 कशाची व्हॅल्यू आहे? टाइमची. लॉग टू द बेस 10 0.04 अपॉन, आता हे बघा हे काय होतंय, हे मोल पर लिटर पर सेकंड आहे. ओके, आणि खाली पण युनिट सेम आहे. अपॉन 0.03. सो याला सॉल्व करायचं आहे. याला सॉल्व केल्यावरती आपल्याला एक व्हॅल्यू येते कशाची? के ची, दॅट इज के इज इक्वल टू येणार 0.1249.
This is the value of 0.1249 multiplied by 2.303 upon 10. हे ऍज इट इज ठेवलंय मी आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं वी हॅव टू फाइंड आउट टी हाफ. ओके, सो टी हाफ वरती लिहिते मी. टी हाफ इज इक्वल टू 0.69 टी अपॉन के हा फॉर्म्युला आहे. आता इथे ही के ची व्हॅल्यू ऍज इट इज पुट करा आणि ह्याला सॉल्व्ह करा. द आन्सर विल बी नियरली इक्वल टू 24. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, काय केलंय आपण फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे म्हटलंय. ओके, सो रेट लॉ लिहिलाय त्याच्यासाठी. Next question is question number 10. Sorry, 11. Question number 11. Question number 11 is बघा कसं सॉल्व करायचं. Half life period of first order reaction is 10 minutes. Half life period of first order reaction is 10 minutes. Okay, it is given. Starting with initial concentration, this is initial concentration, that is 12 mole. The rate after 20 minutes is एक टाइम दिलाय 10 मिनिट आणि दुसरा आहे 20 मिनिट. सो बघा कसं सॉल्व करायचं मला. सोल्युशन half life period of the first order reaction. So T half of the first order reaction is equal to 10 minutes given. Okay, 10 with unit. आणि starting with initial concentration, the rate after 20 minutes काय करणार इथे. आता एक हाफ लाईफ म्हणजे 10 मिनिट, तर 2 हाफ लाईफ म्हणजे 20 मिनिट. म्हणजे इथे लिहिते मी 2 हाफ लाईफ्स मीन्स 20 मिनिट. इजंट इट? हे बरोबर आहे. 2 half life means 20 minutes. So after 2 half life, the concentration of the reactant reduces to काय होणार. concentration वरती काय इफेक्ट होणार. After 2 half lives, the concentration of reactant reduces to 1/4 of the initial concentration. म्हणजे concentration of reactant after 2 half lives म्हणजे 20 minutes इक्वल टू 1/4 रेड्यूस होईल त्याच्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा. सो इट इज इक्वल टू 3. ओके, ही झालंय कॉन्सन्ट्रेशन. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला. यू नो द फॉर्म्युला. के इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के and k is equal to 0.693 upon t half. Okay, so it is equal to 0.693 upon t half. T half is 10 minutes, so 10. So k ची व्हॅल्यू येणार. It is equal to 0.0693 per minute. Per minute असं घेतात. Okay. Now for the first order reaction. For first order reaction, rate is equal to K concentration of reactant. Okay, so rate is equal to K. आता K ची व्हॅल्यू पण गिवन आहे. दॅट इज गिवन नाही, आपण फाइंड आउट केली आहे. दॅट इज 0.0693 आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट आहे. आपण फाइंड आउट केलंय कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर 20 मिनिट, दॅट इज आफ्टर 2 हाफ लाईव्स, दॅट इज 3. सो मल्टिप्लाइड बाय 3 मोलार. ओके, सो हे कसं येणार. ऑप्शन मध्ये काय. ओके, ऑप्शन मध्ये ऍज इट इजच दिलं आहे, हे सॉल्व्ह नाही केलं.
सो ह्याचं युनिट येणार, याचं युनिट होतं पर मिनिट. सो पर मिनिट लिहिते मी. ओके. सो कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे? 0.0. याच्यामध्ये जरा कन्फ्युजन होतं. आपण ऑब्झर्व करताना 0 जर का निग्लेक्ट झाला आपल्याकडनं तर आपली मिस्टेक होऊ शकते. सो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके. Now question number 12. Question number 12. Easy आहे बघ. If the rate constant of zero order reaction is, this is rate constant of the zero order reaction, and it is given that 3 multiplied by 10 to the power minus 3. The time taken for the initial concentration of the reactant to fall from 0.3 to 0.03 in second is. सो आता कुठला लॉ लागेल आपल्याला इथे? इंटिग्रेटेड रेट लॉ लागेल. कशासाठी? इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन? See here it is given, it is zero order reaction. So integrated rate law for zero order reaction is K is equal to concentration of A0 minus concentration of AT upon T. Okay, this is the integrated rate law for zero order reaction. आपल्याला कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे? इन सेकंड इज मीन्स टाइम फाइंड आउट करायचा. सो टी इज इक्वल टू, त्याला जस्ट आपण रिअरेंज केलंय. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ AT अपॉन K. ओके. आता व्हॅल्यूज पुट केल्या. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इज गिवन. ओके, दॅट इज 3 10 to the power minus 3. Okay, minus concentration of AT is 0.03. Okay, now upon K, K's value आता इकडे लिहिते. इट इज इक्वल, ह्याला आपण सॉल्व्ह करू शकतो. ह्याला कसं लिहिणार? A0 that is initial concentration, AT that is concentration after time T, to fall from this to this म्हटलाय. Okay, so this one is 0.30 is the initial concentration. इथं काहीतरी wrong झालंय आपलं बघा. 0.03 is the initial concentration and 0.30 is the initial concentration and 0.03 is the falls to the final concentration. Initial minus final upon rate constant. This is the value of rate constant. So don't get confused. This is the value of K. म्हणून व्हॅल्यू ऑफ K लिहिताना आपण काय लिहिणार? हे परत लिहिते मी इकडे. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? दिस इज द फॉर्म्युला फॉर rate constant for which order reaction? Integrated rate law for the zero order reaction. त्याला आपण रिअरेंज केलं कारण आपल्याला टाइम टी फाइंड आउट करायचं आहे. सो टी इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A0 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन मायनस फायनल कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन K. Okay, so initial concentration is, this one is the initial concentration, so 0.30 minus this one is the final concentration, that is 0.03 upon the rate constant K. If the rate constant of the zero order reaction is, means this is the value of K, so that is 3 10 to the power minus 3. Okay, so it is equal to, ह्याला सॉल्व करा, काय येणार? हा वरती जाऊन 10 to the power plus 3 होणार. So it is 90 seconds. Okay, so time T is equal to 90 seconds. This is the answer.
Next is question number 13. Now question number 13 is the time for the half-life period of a certain reaction A. This reaction is given to you and time is again given to you, that is 1 hour. Okay. When the initial concentration of reactant is A is this much. This is initial concentration. How much time does it take for its concentration to become 0.5 to 0.25 mole per liter if it is a zero order reaction? Okay, आता हे स्पेसिफाय केलं आहे कुठली ऑर्डर झिरो ऑर्डर रिएक्शन and for a zero order reaction half life period म्हणतात. So for zero order reaction half life period, that is T half, is equal to, you know the formula, initial concentration upon twice K. Okay, now we have to find out the value of K. So he कशी find out करणार? See, initial concentration is given, that is 2. Okay, so बघा कसं लिहायचं आहे. Initial concentration is 2. Okay, and the time for the half life period, time is 1 दिलाय. Okay, so आपण इथे लिहू शकतोय, it is 1, T half is 1, it is equal to, here is twice K. Okay, आता आपल्याला K ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. सो K is equal to 2 upon 2 multiplied by हा 1 मी इकडे नेलाय, so multiplied by 1. So it is equal to 1. Okay, 2 2s are 1. Now next is K is equal to, काय फाइंड आउट करायचं आहे? काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? T फाइंड आउट करायचं. सो K is equal to, कॉन्सन्ट्रेशन्स गिवन आहे A0 आणि AT गिवन आहे म्हणून आपण हा फॉर्म्युला यूज करतोय कारण A0 आणि AT गिवन आहे आणि T फाइंड आउट करायचा आहे. We know the value of K also, we know the value of A0 and AT also, so this one is the formula that we have to use here. Okay, the T find out करायचं आहे म्हणून याला rearrange केलं. It is equal to concentration of A0 minus concentration of AT upon K. Okay, so T is equal to 0.5. Initial concentration means concentration changes from this to this. So minus 0.25 upon, what is the value of K that we have calculated here, that is 1. So T is equal to 0.25, which is in, time is in hour, so it is also in hour. Okay, this is the answer. So which option is correct here? Option D is correct, that is 0.25 hour. Is this clear? Okay. Now the remaining part of this lesson we'll discuss in the next second lecture. Okay, thank you so much. आणि तुम्हाला आणखी काही डाउट्स असतील या स्पेसिफिक जो आपण पार्ट आज कव्हर केलाय केमिकल कायनेटिक्स, त्याच्यावरती जर डाऊट असेल तर कॉन्टॅक्ट करा. इथे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर्स प्रोव्हाइड केले आहे. विजिट अस ऑन धिस गिवन लिंक. ओके, इथे लिंक पण दिलेली आहे. ठीक आहे. So for today, we'll stop here. Bye. Have a good day.